Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. All right, fantastic. Hello there. Many thanks for joining us right here for Prime News at 9. I'm Sakwa. Inside language interpretation at the bottom of your screen is Wanjiro Kahiro. We begin the broadcast by Kenyans today celebrated Huduma Day, previously marked as Moi Day on October 10th. This comes as the cabinet approved the renaming of Moi Day to Huduma Day in line with the former President Daniel Arap Moi's desire that the day is commemorated as a day of service and volunteerism. Under the proposals to amend the Public Holidays Act captioned 109, Cabinet approved the renaming of Boxing Day, which also falls on December 26th, to Tamaduni Day. Interior Cabinet Secretary, who announced the holiday last week, said that the holiday will be observed through countrywide prayers to showcase Kenyans' commitment to helping the community. Elsewhere in Bungoma County, led by a council of elders in a donation ceremony to persons with disabilities, the group urged Kenyans to turn up in large numbers and aid persons living with disabilities and the vulnerable persons in the country. Leo tumekuja hapa kama wakfu wa baraza tukishirikiana na Media Queen 037 kusherehekea siku ya utamaduni kwa kuletea watoto wetu chakula na pia wheelchairs. Tunajua hii makao iko na watoto 26 na kutoka leo tumeamua tutakuwa tunakuja hapa every now and then ili pia kuwatembelea watoto wetu na kutembelea sisters wetu ambao wanafanya kazi nzuri. Na pia mimi mwenyewe ningependa kuwasihi viongozi wote wa Kakamega pia wafanye juu chini ili one of these fine days pia wanakuja kutembelea makao haya na pia kupatiana support yao. I've never seen any was ever come to visit them. They will get contribution from well wishers who shall come to visit the children with some few things that they bring to the children. And these children, for sure, we act as parents to take care of them, because most of them in their village, they are closed in their houses. They are not exposed. So it's rare when you just get those who are aware of this place, they shall come to inform us or to let us know where the problem is about the children. So in the villages or the parents, sometimes we talk to them. When they come, as they came yesterday, we talk to them. They should always be responsible to their children when they come home. The problem is wheelchairs. They have been getting children with those children that cannot, with CPs, cerebral palsy. They cannot sit on their own, but we need to put a child on the wheelchair to move them where they are supposed to move. When they want to go and sleep, we need to put them on the wheelchair to come in the dining or even to bring them outside here. Tumeweza kutoa magari ya magurudumu ambayo watoto hawa wanahitaji sana, na vile vile tumeweza kuleta hapa chakula. Lakini kile ambacho ningeomba hata wakati ambapo tunajitayarisha kusherehekea siku ya wanaoishi na ulemavu ulimwenguni tarehe 3 Disemba ni kwamba viongozi ambao tumewateua kidogo tumeweza kusahau watoto ambao wanaishi na changamoto hizi. Iwapo labda serikali ya kaunti na vile vile za ile ya kitaifa zitawajibika na kuhakikisha kwamba watoto hawa wanakumbuka, kwa sababu wana haki kama watoto wale wengine, na vile vile pia tuweze kuzingatia mahitaji yao. Now, away from that is that more than 15 persons have died, with an estimate of 400 families displaced from their homes, with homes torched and hundreds of livestock in Olmoran and Githiga wards in Laikipia County due to the recurring banditry attacks and cattle rustling. The government had a month ago launched a multi-agency security operations with at least 400 police officers from different formations deployed to carry out operations meant to flush out the attackers. Armored personnel carriers were also dispatched to the hotspot areas of the region, with an addition of 2 military choppers having been conducting regular aerial spot checks surveillance.
On the other side, 5 more persons have been killed despite the operations, while on Sunday afternoon, suspected armed bandits staged a daring attack when they raided a village 18 area in Laikipia West and shot dead 3 persons, with others sustaining serious injuries and gunshot wounds. Jina yangu ninaitwa Rusia Wajiru. Na leo mimi iko na ushugu ya ile ilikuwa inakuta mtoto wangu jana. Kwa kukutwa akifungua ng'ombe yake na akauawa. Na yeye hakuna na makosa ingine. Leo ninauliza serikali ijue hata sisi ni wa Kenya. Na kama sisi hapana wa Kenya, watuambie pahali tutaenda. Tuondoke upande hii, matutafutie mashamba ile manaweza kutupatia, tuondoke hii watu. Tuende pande ingine. Kwa maana sisi hakuna na uwezo ingine ile sisi iko nayo. Jana hii kijana yangu alikuwa amelima pale karibu na ile mtaro. Karibu na hiyo fence ya huku. Rajikabu padi ya dideka. Lakini hiyo mtoto yangu alikuwa anaangalia hii manugu. Hii manugu inakujaga kuharibu mahindi. Sasa ile anakaa hapo chini agojea kama itakuja. Alitokwa nyuma. Kuangalia hivi anaona hii majagiri. Majagiri kumuona walimpiga risasi akaanguka juu ya hiyo mtaro. Hii mahali ilikuwa inashibuliwa hapo juu. Sasa hiyo masaa ya saa 9, sijui kama ni saa 9:30 wakaigiria sasa kukuja padi. Walikuwa wanafika fuduki na ile askari wako pale juu anatufia wakiwa pale juu kwa sababu hii majagiri walikuwa wengi sana. Watu 3. Na hii ni vifo ambazo zimefuatana. Juzi tumezika watu wengine hapa. Tumepata viongozi wote wa security katika Kenya wamekuja hapa. Matiangi amekuja Laikipia. Natembea amekuja Laikipia. Mtu anaitwa County Police Commissioner amekuja Laikipia. Watu wote ambao wameshikilia security docket wamekuja Laikipia. Tunajiuliza wanakuja hapa wanatupatia 7 days operation itafanywa. 7 days, 48 hours operation itafanywa. Tumeona ndege za jeshi ziko huku juu. Lakini ukweli ni kwamba hakuna operation inafanywa Laikipia. It is a big joke. Hii ni kuchezea raia. Now, a high-level delegation from the African Union mission in Somalia, led by the Force Commander Lieutenant General Diomede Ndege on Sunday, visited the Sumareb, the administrative capital of the Galmudug estate in Somalia, to assess the welfare and operational readiness of its personnel to secure the elections in the area. The delegation visited the AMISOM Forward operating base at Dusamareb, a polling station in the town, and later held a closed-door meeting with the president of Galmudug, Ahmed Abdi Karie, and senior commanders from the Somali National Army. The move targets to ensure that the country ably manages its security during elections. We came here also to meet with local administrations, with our SNA brothers, to interact how we could enhance and accelerate our joint operation. We were very lucky. We had been received by His Excellency, the President of Galmudug. He briefed us about the security situation, and he assured that the security situation is under control. I also came here to boost the morale of our troops and to enhance coordination between AMISOM police and AMISOM military components. We gave them some advice to see how better coordinate to move forward in their many tasks to secure Somali election.
Now, the Deputy President William Ruto has summoned the Minister of Petroleum and Mining to conduct a manhunt on cartels responsible for the recent hike of fuel prices in the country. The DP pointed out the presence of unlawful petrol businessmen using the ministry to manipulate fuel prices to feed off their selfish business empires. He also added that it's unusual for Kenya to have hiked fuel prices as compared to Uganda, a landlocked country that highly depends on Kenya for petroleum supplies. He urged stakeholders in the sector to liberalize the market to cushion Kenyans against hard economic times that has led to the high cost of living. Deputy President William Ruto has asked the Ministry of Petroleum and Mining to crush the corruption cartels responsible for the high cost of fuel. Kwa wale wanaohusika na mambo ya mafuta katika wizara wizara ya mambo ya petroli na mafuta, ile cartel ya ufisadi iko pale, ndio inasababisha bei ya mafuta hapa Kenya kuzidi bei ya mafuta Uganda, na hiyo mafuta inapitia Kenya ikienda Uganda. Jameni, unaweza kutueleza vipi? He said petrol businessmen were using the ministry to manipulate the prices of the essential commodity to boost their profits. The corruption cartel at the Ministry of Petroleum should explain to Kenyans why dealers have increased their profits from 9 shillings to 12 shillings. Why? He wondered why the cost of petrol in Kenya was higher than in Uganda, a landlocked country that relies on Kenya for its petroleum imports. Na hiyo mafuta inapitia Kenya ikienda Uganda. Jameni, unaweza kutueleza vipi ati bei ya mafuta hapa Kenya mahali ni karibu na mahali mafuta inatoka iko bei juu kuliko Uganda, na Uganda inachukua mafuta kutoka hapa kwetu? That is the explanation that Kenyans want to know. He called for the liberation of the petroleum market to caution Kenyans from greedy businessmen. The people at the Ministry of Petroleum have questions to answer, and the corruption cartel in the Ministry of Energy must be broken for the prices of fuel products to come down. We must say it unequivocally that there is no other reason. It is not even about the taxes. It is about the corruption in the Ministry of Petroleum. Reporting for Mwangaza Prime News, I'm Stella Kariuki. 600 ikabidi warudi kwao kwa sababu Wafilisti walisema. Right now, let's switch gears to Nakuru County, where church leaders and youth in the county in areas of Bahati sub-county have accused the Nakuru County government in the war against alcoholism for issuing licenses to outlets without involving the community. Led by Reverend Peter Kabiru, chairman of the Serve Young Generation Group, said the governor revoked licenses after Hodi Odi tragedy, where more than 10 people died after consuming illicit brews in August this year, but the bars are fully operational with licenses still today. Speaking during a sensitization meeting where more than 100 youths from Hodi Hodi met at KAG Church in Mailisita, where the Kabiru urged residents to join the government in the war against drug abuse, especially among the youthful population. When the issue of drugs and illegal drug abuse continues to be a problem to residents of Nakuru, church leaders have accused the government of Governor Lee Kinyanjui. According to Priest Peter Kabiru, he said that it is sad to see that even after people losing their lives in Hodi Hodi Bahati sub-county, there are people who are still selling the harmful alcohol. Mimi naitwa Reverend Peter Kabiru, ndiye pastor wa kanisa hili ambao mahali hapa ambapo tuko, na mimi ndiye chairman wa kikundi cha Save the Young Generation. Haja yake kubwa sana ni kwa elimisha vijana wetu ambao wamekuwa wamepotea kwa ajili ya pombe. Wengine walikufa hapa Hodi Hodi karibu sana hapa ambao tuko, na kutoka wakati tukaamua ni vizuri kufanya mikutano mingi kuhamasisha vijana wetu
ya kwamba mambo ambayo wanafanya na unywaji wa pombe ambao wanakunywa hawezi kuwafaidi. Changamoto yetu kubwa ni kwa wizara ama serikali ya county, kwa sababu serikali ya county ya Nakuru inatoa license vibaya sana za pombe na hawaangalii ni nani wamepatia, ni wapi inakuwa. Speaking after the session, the leader said Governor Lee Kinyanjui's government banned alcohol license, but clubs are still promoting the alcohol businesses. Juzi alituahidi wakati wa mazishi ya kwamba hakuna license itapatiwa mpaka kuenda public participation. Hata hizo licenses zimejaa hapa. Hatujui zitoka wapi, ama ni hajui kutoa amri vizuri, ama ni alifanya tu ile public PR ili watu wasikie kama amesema vizuri. Lakini nataka kuuliza afanye vizuri, afanye vile alisema, na ili tuone kama pombe hii imepungua hapa area hii yetu. This is happening where young people are involved in taking of alcohol. At the same time, the leaders have blamed the county government for failing to end illegal alcohol. Ni ukweli vijana wetu tungekuwa na shida sana hapa mahali hapa, kwa sababu juzi nakumbuka vijana wetu walikufa, na event tunaona imetusaidia sana. Ile kitu kingine tungetaka kuambia hata kama ni serikali kuanzia Lee Kinyanjui, tungeomba vijana wetu wengi hawiko kazi, especially wakati kama huu ambapo vijana wetu wengi wamepoteza makazi zao kutokana na corona. Wengi wanakaa mahali kama hapa panaitwa Chips Corner. Sasa tungeshukuru sana, tungeomba hiyo serikali kama angeweza tu wasaidia vijana wapate kazi, at least hata hospitali wakose kukula, kwa sababu sasa hata watu wengi wanakunywa pombe kwa kukua idle. Pombe tunakunywa juu ya stress, juu kazi yenyewe naenda kufanya lazima nikunywe. Sasa tungetaka tu hata kama pombe itaisha tupeo kazi, na pombe huku ni mingi kabisa, pombe baka ya 50. Unaona kuliko ununue baka mboga, unanunua unga, una pesa ya mboga, nyumba hujaripa, unaona heri kunywe stress ziishe. Sasa tukipata kazi sisi tuwa settled. Reporting from Mwangaza Prime News, Veronica Wangari. Now let's switch gears to Kilifi, where two participants in the 2021 Young Scientist Competition, dubbed Young Scientist Kenya National Science and Technology Exhibition from Kilifi, have emerged winners of the expo. The two received a token of 50,000 Kenya shillings each and full scholarships at Strathmore University. The duo identified as Brima Chepkemoi and Marietta Halima of St. Thomas Girls Secondary School in Kilifi have been crowned Young Scientists of the Year for the best innovation at the 2021 Young Scientists Kenya National Science and Technology. The innovation of a rapid COVID breathalyzer testing kit seeks to help developing countries contain the spread of infectious viral diseases such as Ebola and COVID-19. The duo developed a locally assembled testing kit that can provide real-time results when testing for infectious disease. This is our former rapid COVID breathalyzer, which here is the breathalyzer whereby we had a fluorescent microscope. They were separated, whereby we had where the fluorescent microscope was the one which was used to detect the virus first, and then the breath condensate will be brought here to the breathalyzer to be analyzed. But now we have done more modification, whereby we have a smaller, less bulky rapid COVID breathalyzer. The rapid COVID breathalyzer is a medical kit that we have designed and built through partnership with Cambridge Kilifi. The breathalyzer is used to detect any respiratory diseases or infections such as COVID-19 and Spanish influenza. For our rapid COVID breathalyzer, compared to any other like nasal swabs which had been brought to help in the in testing and detecting COVID-19, we have made this rapid COVID breathalyzer, just like the name suggests. It is meant to provide instant results and reduce the congestion in the hospital. And about the breathalyzer, it is based on gas sensing technology and fluorescence microscopy. The gas sensing technology uses electrochemical sensor that detects ammonia and nitrogen oxide gas that may be exhaled in an infected person or patient. Not to forget, our rapid COVID breathalyzer contains an MQ gas sensor that detects gases and processes it
as it is produced, we get the indication as a sound which is produced by which comes through the buzzer that is hooked to the Arduino microcontroller. We also have an ESP camera module, which the camera module is used to, like for the last project, our former fluorescent microscope, we actually used a phone, but for now we won't be using a phone anymore because we already have a fixed camera inside, whereby it will be recording the events in the COVIX breathalyzer. The information will be relayed in the smartphone wirelessly. All right, and with that note, 19 minutes on top of the broadcast, time for us to take our first break right here. Don't go too far. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Je, unatafuta shule ya kujiunga nayo hasa baada ya kumaliza kidato cha 4? Usitafute tena, kwa maana Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tuko hapa kwa ajili yako. Tunapatikana mjini Nanyuki na tayari tumepewa kibali na Wizara ya Elimu kupitia TVET, ambapo tupo na miaka 8 tangu tulipoanza kutoa mafunzo na tumewahudumia zaidi ya wanafunzi 2000 kufikia sasa. Mitihani yetu yote ni internal na NITA, bila kusahau tuna walimu wenye tajriba ya kutosha. Tunatoa mafunzo ya kozi za diploma na certificate katika braiding and weaving, hairdressing, beauty therapy, fashion and design, barbering, full cosmetology na pia hot massage kwa miezi 6 hadi 9, na tuna hafla za kufuzu kila mwaka. Na ili kuwatosheleza wote, tumeanza kozi mpya ya interior decor, ambapo pia tunatoa scholarship kwa baadhi ya wanafunzi wasio na uwezo. Ndani ya Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tunakubali malipo ya polepole, na baada ya mwanafunzi kumaliza huwa tunamtafutia kazi papo hapo. Fanya hima ujiandikishe sasa, ambapo tunawachukua wanafunzi wapya kwa bei nafuu. Usao pia maktaba yetu yamejaa vitabu. Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tunatoa mafunzo ya computer classes pia. Iwapo una swali ni kwa nini ujiunge nasi, kumbuka wengi waliofuzu wapa tayari wamejiajiri na wanakula unono. Itakuwaje sio wewe? Hatimaye na kwa wale wana harusi tunatoa huduma za bridal makeup pamoja na hair styling. Kwa mengi zaidi, tutembelee Kanu Building, Kongomaito upstairs opposite Life House karibu na Nanyuki Main Stage, au tupigie simu kwa nambari 0722925546 au 0722925546 au 0721633962 au tuandikie barua pepe kupitia overflowtech.oti@gmail.com. Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy. Learn with professionals and be a professional. Je, umekuwa ukitafuta mahali pazuri ambapo unaweza kodishwa sehemu ya ofisi ya mabiashara? Suluhu la kudumu limepatikana. Jewel Complex ni jumba lililoko katika eneo la Roysambu Roundabout mkabala na TRM. Jewel Complex ni jumba la kisasa ambalo limejengwa kwa ustadi, likiwa na sehemu kubwa ya kuegesha magari, stairs za kukuwezesha kufika orofa tofauti tofauti, na lift ni za kisasa ili kukuokolea wakati. Kuna sehemu ambazo unaweza weka biashara yako, na pia nafasi kubwa za ofisi zimetengwa. Kuna nafasi chache zilizosalia, kwani tayari 80% zimekodishwa. Usalama ni wa kiwango cha juu, na pia kuna maji na stima na backup generator ili kuhakikisha kuna umeme kila wakati. Usafi umezingatiwa na pia malipo ni nafuu yenye kiwango cha uwezo wako. Fanya hima ili kutoa sehemu chache zilizosalia. Kwa habari zaidi na pia kuelekezwa, piga simu nambari 0736 783 689, 0736 783 689. Jewel Complex, hapa ndipo.
Kwa zaidi ya miaka 15 kampuni ya Kemuma Engineering Systems imedhihirisha ustadi katika ulingo wa kuuza na kuweka vifaa vya ulinzi kama vile CCTV cameras, razor wire fence, electric and automatic gates, access control systems, computerized hotel and offices lock system, automatic and fire alarm systems pamoja na electrical accessories. Pia tunafanya consultation katika masuala yote ya ulinzi. Tunapofanya installation tunakupa warranty na guarantee. Maduka yetu yako jijini Nairobi na viungani mwake. Tutembelee au upige simu kupitia 0712828896 au 0721250846. Kemuma Engineering Systems. Security at its best. Ninakusalimu sana mtazamaji wa Mwangaza TV. Kwa majina naitwa Rusi Popote. Mimi ndio nimekuimbia huo wimbo unaitwa Rohi ya Maguta. Na ukitaka kupokea huo wimbo ukue kama skiza tune ya simu yako, uta dial *860*907# na utakuwa umepokea huo wimbo na utakuwa umesupport uimbaji wangu, na Mungu akubariki sana. Na muendelee kutazama Mwangaza TV. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. All right, now many thanks for staying with us. Welcome back. You're watching Prime News at 9. Religious leaders in Nairobi and Kiambu have highly condemned and refuted claims of the church's stance on who will become president and lead the country in 2022 general elections. Led by Samuel Njiriri, a priest and chair in the sector, the group has directed the government to strictly follow the church's directive to avoid spreading divisive politics in the country. Majina yangu ni Bishop David Munyeri Thagana. Mimi ni katibu mkuu wa Federation of Evangelical Indigenous Christian Churches of Kenya. Na mimi siku ya leo nimekuwa ninakaribisha Federation yote kutoka Kenya mzima. Tumekusanyika hapa ili tuweze kupea vikundi vyetu vya Federation nguvu ya kuenda mashinani kufanya kazi kule kwa constituency, kwa ward na kwa counties. Sana tumeona wanasiasa wameanza mambo ya siasa, na kwa hivyo tunataka vikundi vyetu viende kule ziweze kufundisha watu jinsi ya kuchagua viongozi wema. Msingi wote wa umoja ni kanisa. Kwa hivyo, and you cannot separate church and politics. Hauwezi ukatenganisha. Makosa sana tukiona viongozi wanaposema kanisa tunyamaze. Tunajua ya kwamba hao viongozi ambao tunawachagua wanakuja kutawala wana kanisa na wale ambao sio wa kanisa. Na kanisa ndio imebeba watu wengi, maana tunasema katika nchi yetu ya Kenya 85% ni wa Kristo, ni wa mcha Mungu. Na tunasikitishwa na jambo hili ambao tuliona serikali imefunga kanisa kuregister, lakini unakuta kwamba wameregister hao tunaita atheist. The issue of IBC and the issue of being underfunded, in fact, I may not speak much because they are the ones who know how much they would need in order to conduct a fair election. Sometimes we get into issues that do not really concern us because they are the ones who know what they need in the office. What we look for ourselves is to ensure that our elections are conducted fairly and well. Peacekeeping is a very big deal in our nation. My chairman has spoken very much about how the youth is misused. Sometimes because, I would say that sometimes it's because of the situation of poverty. In fact, there needs to be done something about the youth to uplift their levels. Sisi kama federation tunaamini kwamba wanasiasa wengine ni washirika wetu, hatuwezi kuambia wasije kanisani, wengine ni sisi tunawaalika, na sisi wote tunafanya kazi moja, tunahudumia watu
watu wale wale, tofauti tu ni mbinu ya kuwahudumia. Na kwa hivyo kile tunafanya ni kuhakikisha madhabahu haija najisiwa ama kutumiwa vibaya, lakini tunawapa nafasi ya kuzungumzia watu, kwa sababu watu ndio waliwachagua. Tunajua ni mahali gani watawazungumzia. Vijana tuko na wengi sana, hata hapa kwa huu mkutano wa vijana wamewakilishwa vizuri, kwa sababu sisi kama federation tunaamini wa Kenya wale wengi ni vijana, na tunawaambia wasitazame mambo kutoka mbali, wahusike katika kujisajili na kuchagua, na wasikubali kutumiwa vibaya. I think you young people, you need also to value your lives and refuse to be misused by the politicians. Back to that. Okay, now since the first piece of clay in ancient times that fell into a fire and transformed into a glass-like material after getting exposed to high temperatures, people have used clay to curate domestic wares, ritual tokens, and decorative items. The three most commonly used clay bodies are earthenware, clay bodies, and mid-fire stoneware clay bodies, and high-fire stoneware clay bodies, with all the three available commercially in moist, ready-to-use form. Clay bodies can also be used to produce by mixing dry clays and additives with water to create your own desired clay body item from cooking pots, water pots, and many other utensils. In this report, our reporter Morino Njiru draws a closer look into the art in modern day age used to eke out a living. What welcomes you at Northern Bypass near Windsor is the beauty of these pots. Sand, clay and water is all that you need to make flower pots. In making the pots, metal mouths are used as housing to give the container the desired shape according to a customer preference. Nicholas Kiama, at 32 years old, tells us that area before he was doing advertising job of different things. Kwa majina yangu mimi naitwa Nicholas Kiama. Mimi niko na miaka 32 na hapa ndio nafanyia kazi yangu. Nimekuwa nikifanya kazi nyingine ya kuuza advertisement, lakini tangu corona ikuja imetuaffect, kazi imesimama. Tumekuja hapa kushikana na mamangu, sasa tunamsaidia hapa. Her mother, Anya Godhi, has done this job for the last 30 years, which has helped her to provide school fees for her children, including that of Nicholas Kiama. It was passion that drove him to like flower pot business that are made of different size and shape, where he paints the pots using different colors. He learned this when he was still young, and they get these pots from clay works. Mago naitwa Anya Godhi. Hii kazi Mago amefanya kwa muda mkubwa juu tukiwa dodi ametulea naye. Tumesoma tu kwa hii kazi. Ilikuwa passion juu ni kitu nifanya ndio inafanyagwa na mamangu. So hii kazi nikaja na mimi nikaipenda. Kwa hiyo tunatoa kwa wale watu wanafanya kuzichonga. Kama tunatoaga mpaka clay works. Alafu tukikuja hapa sisi ndio tunajifanyia painting na pia tunachora hizi mavitu, naona tumechora za umaridadi. Nicholas says even though the pandemic ends, he will continue with the flower pot business because it has its own benefits. During this pandemic, the business is good, even though theft is a bigger challenge to them, and sometimes getting these pots is difficult. Hii kazi naweza endelea nayo kwa sababu inalipa. Kama tu uko na bidii umeamua kuifanya, ni kazi moja ya zile poa. Sasa biashara kidogo imeaffectiwa na corona, lakini kwetu haijaaffectiwa sana juu sasa wala watu waedi kazi juu ya corona. Huwa ndio wakati wanapata time ya kupanda maua na kuja kufanya shopping ya hizi vitu. Painting one flower pot can take 30 minutes, and many customers like them, of which they are sold in different prices. Kupaint kama hizi kubwa inaweza kuchukua kama 30 minutes. Ni kazi rahisi kwa sababu tumezoea. Kwa hivyo ukishika nyungu unajua tu ile design unataka kuiweka, unaanza kazi yako na after 30 minutes nyungu yako itakuwa tayari. Bei tofauti. Kama hizi nyungu ambazo zimechorwa inakuwa na bei ya juu kidogo, sababu ndio sana customer kuja wanatamani. Hizi nazo hazijachorwa bei yake inachuka kidogo.
sababu hakuna cost imekosi kuipaint. Nicholas had this to say to his fellow youths. Vijana amke tufanye kazi, waache kulalalala. Hii kazi poa, na kama hata utaki kuchoka sana, hii kazi utakuja uipende na utaifanya vizuri sana kama uko na passion. Gladys, who is 20 years old, has done this job for the last 9 months. She plants flowers and paint these pots. Karaoke mwandikwa 20 miezi 9. Niko karibu kutumaliza mwaka mmoja ya kupanda maua na kuuza nyungu na kupendi na jua. There is a river which is near this nursery where she gets water for the flowers, but it is a challenge when the river dries up, which leads them to buying water. Tuko na mto inatemsha maji hapa nakokanga, alafu ikishaka wakati inabidingi tu tubai maji. It is challenging when a customer comes and makes inquiries of a number of pots and flowers, but later they don't come for them. Customer anakuja ananiambia nimpadie maua fulani kwa pot, alafu nakaa akuji. She has urged the youth not to choose any job and find something useful to do. My youth naambia tu wasikuwe nachagua kazi, wafanye tu kazi yote yenye iko. Joyfrey Gure has done this job for 3 years. Majina yangu naitwa Joyfrey Gure. Hii kazi nimefanya kama miaka 3, lakini siko exactly hapa. Nilikuwa mahali pengine. And he buys these pots from different places like Murang'a, Maragua and within Kiambu County. He buys these pots when they have not been painted, where he does the rest of the work. He paints these pots according to a customer preference. Most of these pots na zingine tunatoa sehemu za Murang'a, Maragua, na zingine bado zinatengenezwa hapa ile za Kiambu. Wakati zinakuja zinakuwa zikiwa natural, zinakuwa zikiwa na rangi yake ya grey. Penye ziko too fired zinakuwa ziko na rangi tu kama ya grey, natural color. Sasa zikishafika hapa ndio sisi mwenyewe tunajaribu kuangalia zile paint tunaweza paint. Sana ile biashara yetu tuko naye iko sana hapa Nairobi. The business has exploded within Nairobi County, even though making these pots that are made of different size and shape like shoes, birds and many more needs a lot of passion and concentration, and thus the prices of these pots differ. When it is cold, it is hard to get these pots, unlike when it is sunny. It is his prayer that the pandemic ends, even though during this pandemic he is earning much. Hizi miezi zinakuanga na baridi. Mostly kutoka June mpaka August. Hizo miezi zinakuwa ziko na baridi sana. Na hizi vitu zinaandamana, mostly zinafuata climate. The way climate kuko na jua, the way sisi tunapata nyugu. Lakini kukiwa kuko na baridi zinajifuruta, juu ina depend na climate venye iko. In a way, well, hata kama kuko na corona, sisi wote hatufurahi. Sababu hata kama kuko kwa maboma hatufurahi, juu tunataka kila mtu atembee ndio nchi iendelee kukua. Pots provide a healthy environment for most plants. It is a tiresome business but rewarding in the end. Most people like pots because they are used for decorating and even planting flowers, which are used in offices or in houses. Reporting from Mwangaza Prime News at 9 in Windsor at Kiambu County, my name is Maureen Wanjiru. All right, and on that note, that report by Maureen brings us to the close of Prime News at 9 right here. Many thanks for your valued company and watching the broadcast till the end. I'm Brian Sakwa. In sign language interpretation tonight has been 10. Good night. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako.